một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường. Mai Hòa hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Đại Quốc xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đồng hương. Đến với lại chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày lễ Memorial của làng A Di Đà. Hàng năm làng A Di Đà tôn vinh cũng như là tưởng nhớ tất cả những vị anh hùng đã hy sinh. Những vị anh hùng đó là những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Hoa Kỳ, và những người làm về emergency, những người lính cứu hỏa, những người lính cảnh sát ở tại địa phương này. Năm nay chương trình của làng A Di Đà sẽ vinh danh những chiến sĩ cảnh sát ở địa phương cũng như là ở liên bang. Những người này âm thầm để mà giữ cho chúng ta được an ninh, an bình trong giấc ngủ mỗi đêm, an ninh trong mỗi ngày khi chúng ta rời nhà. Bên cạnh Mai Cộng Hòa là ông Commissioner Bob Kyker của tiểu bang Texas, người cũng đã âm thầm yểm trợ và ủng hộ cho nhiều chương trình của tiểu bang này, và đặc biệt là có liên quan tới người Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cũng là một người diễn giả danh dự của chương trình ngày hôm nay. Commissioner Kyker, it's great to see you today. Good morning. How are you, Michael? Great to see you. Thank you so much that you drove down from Dallas to Austin. We sit in the great state capital of Texas, and I'm driving up from Houston so that we can have this interview here today. As I mentioned earlier, and today's interview is we prepare for our fourth annual honoring our heroes, not least including all armed forces from the great land of USA, Republic of South Vietnam. This year we are honoring our armed forces, but also pay the great privilege to our law enforcement. Our law enforcement has done a great deal to preserve and to give us at peace and safety, at peace when we sleep, safety when we leave the house. And the unsung hero had not been mentioned. And I know that you take a great part and great pride serving as a commissioner. And you are our honor guest for this year's ceremony. How do you feel in what you've done and your job as a police commissioner? Thank you very much for mentioning our true American heroes. These are those that choose service to others above themselves. You see, it's very unique in human nature to find someone that's willing to put their own safety aside to secure the safety of others. And that's what our sworn officers do. That's what our first responders do. We saw that on 9/11 when the planes flew into those buildings and thousands of people lost their lives. It was the greatest loss of life in the history of this country for the fire department. When everybody else was running away from danger, our first responders were running to danger, because that's what they do. When anyone else would preserve their own safety and security, they forget theirs, they forsake theirs, and they go to serve others and serve us. Our first responders in Texas are of the best in the world. Our Texas Rangers have been modeled throughout the world.
The old motto for the Texas Ranger is one Ranger, one riot, and that's always been the case. And today we have 178 Texas Rangers that control and work very hard to secure 254 counties in Texas. And that's just one of our elite group of first responders. When there was a tremendous apartment fire in Houston, we lost the lives of 4 brave firefighters. Yet battalions from all over that area came to fight those fires. There was loss of life. We will never recover the sadness of losing our fellow responders. That void can never be filled. And while we have replacements that have come in to serve and to protect and to continue to try to save lives, the loss of those 4 will never be forgotten. And I think that's what makes first responders so unique and different from regular folks. They don't do it for the glory. You see, it's not the shining glimmer of the sword, nor the swiftness of the arrow, or the glory of the battle they love. It's those they defend. That's who they love. That's why they do it. I am very grateful for our first responders, and today I'm even more grateful to you and to Master and to our event coming up on May the 29th, where people are taking time to recognize and realize the sacrifice that these great men and women do to protect us. More and more citizens are coming to the aid of our sworn officers, especially in this country now, where we have a bullseye painted on the back of every sworn officer. Just 2 weeks ago in Houston, a deputy constable was shot 4 times in the back. Not long before that, we had a deputy that was assassinated at a gas pump. We had a great police officer in West Texas that was ambushed in his own home. It has become quite a unique part of the human experience to see those that protect and serve us treated in this manner. I think we have a society that has gone completely crazy. I think we have a society that feels like that they deserve to be able to act like animals at any point in time just because they feel that way. The irony of this is our sworn officers still go out each and every day to protect them. So when the public says enough is enough, we need to honor our officers, and you're doing so on the 29th. It is a grateful heart, and we so receive that, and we hope that we will never, ever disappoint you. Chúng tôi xin được tóm tắt những lời phát biểu của ông Commissioner Bob Kyker. Trong đất nước mà chúng ta đang sinh sống ở đây, chúng ta cũng biết rằng là quân đội của Hoa Kỳ nói riêng và nói chung là tất cả những người phục vụ cho tha nhân khi mà có chuyện gì khẩn cấp là những người đứng lên đầu tiên để mà đáp ứng những cái nhu cầu đó. Trong đó có quân đội, và trong quân đội thì chúng ta cũng biết là có những người sau này như là những người cảnh sát viên, những người lính cứu hỏa, những người lính cứu thương, là những người mà đáp ứng hết tất cả những gì. Có những gì khó khăn, có những gì nguy hiểm, mình chạy ra khỏi những cái khó khăn, khỏi cái nguy hiểm đó. Nhưng mà những cái người mà đáp ứng để mà đến là những người chạy vào trong vòng lửa đạn, trong cái nguy hiểm đó. Trong cái nguy hiểm đó thì chúng ta cũng biết là những người này hy sinh cái mạng sống của họ để mà cứu và vớt tha nhân. Những người này đi vào trong lửa đạn khi mà chúng ta tìm cách để mà trốn những cái lửa đạn đó, những cái nguy hiểm đó. Là những người mà như là một người cảnh sát constable đã bị bắn 4 lần đằng sau, cũng như không đâu đó một người cảnh sát của quần hạt ở tại Harris County cũng đã bị giết. Những người này là những người mà phục vụ và bảo vệ. Tuy nhiên khi mà đi phục vụ và bảo vệ, ngay cả kẻ thù mình
cần đến mình cũng phải phục vụ và bảo vệ. Và làng A Di Đà ngày 29 tháng 5 tới đây sẽ vinh danh những người này, và đáng để mà được vinh danh. Tôi cũng muốn cảm ơn sư phụ Thích Thông Lai và những người trong ban tổ chức đã nghĩ đến để mà vinh danh, và chúng tôi sẽ không làm quý vị tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ phục vụ và sẽ cùng quý vị để mà vinh danh những người này. Đó là lời của ông Commissioner Bob Kyker. As a police commissioner and also a keynote speaker, what would you like to share with our general audience so that they prepare on the 29th of May to be there with the same theme as us? Well, thank you, Dr. Waugh, for that great question. What I'd love to tell the audience that day is that we are grateful to be allowed the honor to serve them. We're grateful they trust us to be their caregivers. We're not there to run their lives. We're there to protect their lives. We're not there to run their liberties. We're there to protect their liberties. We're not there to run their freedoms. We're there to protect their freedoms. I think each child that's born deserves a legacy, deserves a long and successful and beautiful life. I think we are there to ensure that against any evil force that should come their way. In the book of John, we read that no greater love hath anyone than he laid down his life for a friend. That is more or less the creed of our first responders. They're willing to lay down their lives for those that they protect. They may not even know the names, the race, the color, the gender of those that they rush in to save. All they know is this is a child of God that they're going in to save. It is their honor and their duty to do so. There's no greater motivator than honor. There's no greater supplement to that than duty. No other motivating factor in the world is stronger. And it's the honor and the duty of our first responders to ensure that these children have a pathway of tranquility to a lifetime of legacy and success. That's what I hope to tell the crowd. I hope they get it. I have a bit of a West Texas drawl. They may not understand, but I know they understand sincerity. Thank you, Commissioner. Kính thưa quý giả của đồng hương, tôi hy vọng rằng ngày 29 tháng 5 tới đây, khi mà tất cả chúng ta ngồi lại với nhau để mà vinh danh những người anh hùng của chúng ta. Những người đó là những người cảnh sát viên, những người lính cứu hỏa, những người lính cứu thương. Đó là cái lý do mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi phục vụ là chúng tôi yêu nghề. Chúng tôi phục vụ là chúng tôi muốn được phục vụ, chứ không phải là chúng tôi phải phục vụ, mà chúng tôi muốn được phục vụ. Và hy vọng rằng ngày 29 tháng 5 tới đây, với lại một giọng Tây Texas của tôi, có lẽ là nó hơi khô khan mà cao bồi một chút xíu, nhưng mà nó cũng sẽ hy vọng đã đưa đến tất cả quý vị từ đáy lòng của chúng tôi đến cùng tất cả quý vị. Được vinh dự để mà làm một diễn giả danh dự. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý giả của Hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả những người phục vụ trong các ban ngành, đặc biệt là cảnh sát và cứu hỏa, lính cứu thương, để chúng ta được an tâm an toàn mỗi ngày. Và mong rằng tất cả quý vị có thể đến với lại ngày 29 tháng 5 tại làng A Di Đà trong buổi lễ tưởng niệm mà chúng tôi đã chia sẻ, và sẽ có những cái chương trình để mà chia sẻ cùng tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và cảm ơn tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến tất cả những chương trình gì của hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Network. Vì đây là đài truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta, và chúng tôi cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe và đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào tạm biệt.
vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha.